All right. We have head coach Jonatan Giráldez. We will start with our questions in Spanish and then move to English. We have a question and a follow-up, and we'll move on to the next person. We'll circle back at the end if we have time. Luis, can you Coach, buenas noches. Quiero empezar preguntándote sobre los aspectos que quieres destacar de este partido. Quiero que me hables un poco de lo que hiciste, ¿no? También por lo que pude ver, el equipo hoy como que se enfatizó mucho en lo que es la defensa y el movimiento del balón. Bueno, sobre todo, una de las cosas más importantes por cómo creaba peligro Chicago en las transiciones, principalmente con Ludmila y Swanson, y también con Joseph, que ha jugado en esa posición de 9, pues que nos ha incomodado un poco. Y esta era una de las claves. Sabíamos que las ocasiones que nos pudiesen generar serían pues, sobre juego directo, sobre transición, y creo que hemos estado bastante bien en líneas generales, las jugadoras cercanas al balón post pérdida, las jugadoras alejadas en esas vigilancias. Bueno, creo que ha sido un buen trabajo. A nivel de equipo creo que nos refuerza porque, bueno, por cómo se ha dado el partido, hemos sido muy superiores con respecto a nuestro rival, y bueno, al final, pues, cuando puedes gestionar, ¿no?, esta manera de defender en situaciones post pérdida, teniendo en cuenta quiénes son sus jugadoras más peligrosas y que lo hayamos hecho así de bien, pues creo que es algo muy positivo. Tengo que preguntarte por Lacey Santos, ¿cómo sigue evolucionando su lesión y si la veremos para el último partido buscando sellar la segunda posición o ya la veríamos en playoff? Está muy bien, la verdad es que está muy bien. No quiero gafarla, obviamente, pero su proceso de recuperación está siendo muy bueno. Está en el campo, está haciendo ya la última parte, está en la última parte del proceso de recuperación, y lo bueno ahora que tenemos 2 semanas. La idea es que nos pueda ayudar en la última jornada, que pueda estar disponible, pero si esto no quiero gafarlo, quiero respetar los tiempos, los procesos, pero de momento te puedo decir que la recuperación está yendo muy bien. Muchas gracias. Jonah, bona nit, felicitats per la victòria. Mira, faré en castellà perquè m'explico en espanyol. Te quería preguntar, ¿qué nivel de riesgo estás dispuesto a asumir en la última jornada para mantener la segunda posición, ¿no? Yo con las jugadoras, con los minutos que estás dando a Trinity, por ejemplo. Tenemos que ir allí como hacemos en cada partido, tenemos que ir allí para ganar. Al final los riesgos que tenemos que tomar son justos y necesarios. Por ejemplo, Trinity ha vuelto otra vez a sumar minutos, probablemente hoy nos podía haber ayudado desde el inicio, pero bueno, la semana pasada creo que hicimos un buen partido con Hachi, Rose, McKenna, y han tenido la oportunidad hoy también de poder repetir. Y ahora, después teniendo 2 semanas para poder preparar ese partido contra North Carolina, seguramente la disponibilidad pues, será más alta, porque tendremos a más jugadoras disponibles. Pero obviamente no te voy a engañar que me hacen personalmente muchísima ilusión poder conseguir la segunda posición. Lo más probable es, por los objetivos planteados al inicio de temporada y por lo cerca que lo tenemos, creo que nos reforzaría muchísimo. Porque probablemente era algo poco esperado por parte, ¿no?, en general de la gente que ve fútbol femenino aquí en Estados Unidos, por los cambios, sobre todo por las nuevas incorporaciones que hemos tenido este año, pero por qué no soñar de que ahora lo tenemos muy cerca, dependemos de nosotras y que vamos a intentar dar nuestra mejor versión pues, para poder conseguir los 3 puntos que nos pueda asegurar segunda posición y que de alguna manera se pueda puntuar con una muy buena nota en el transcurso de la temporada. Después, por supuesto que los playoffs son otra historia y ahí sí que hay que cuidar, mimar y buscar la manera de optimizar de que las jugadoras que están jugando, las que tienen menos minutos, que todas puedan estar disponibles para que nos ayuden para ese partido decisivo de playoffs. Coach, felicitaciones por la victoria, antes que nada. Pero bueno, yo voy a tocar el tema de la tarjeta roja, de lo que ocurrió con Ludmila da Silva y Rose, que realmente, ¿qué opinas tú como entrenador de estas conductas violentas? Tengo que verla repetida para saber exactamente qué es lo que ha pasado, pero obviamente no me gusta acabar escondiendo los partidos si no es con una situación de falta. Supongo que la decisión que ha tomado el árbitro ha sido la acertada y si ha sido por algún tipo de conducta antideportiva, pues voy a estar obviamente en contra de eso. Muchas veces los sentimientos están a flor de piel cuando estás compitiendo, pero bueno, tienes que ser lo suficientemente madura, ¿no?, inteligente para poder gestionar estas situaciones. Porque bueno, hoy hemos ganado, también han usado una jugada de ellas, pero necesito que todas las jugadoras estén disponibles y bueno, desgraciadamente no voy a poder contar con ella para la última jornada. Entonces, que nos sirva para aprender. Creo que las cosas que suceden, buenas, regulares o malas, tienen que servir siempre para aprender y
espero que le pueda servir. Coach, yo sé que falta un partido más para cerrar la temporada regular, pero me puedes dar más o menos un repasaje, ¿verdad?, de lo que ha sido esta temporada completa, desde la evolución del juego que has podido hacer, en cambio la evolución de la jugadora y cómo has ido cerrando lo que son la temporada regular, el camino a los playoffs. Bueno, el proceso creo que es muy bueno, muy favorable. Ahora no tengo el número exacto de resultados, de victorias, pero hemos ganado muchos partidos. Aquí en casa, desde que estoy, hemos ganado todos los partidos. Creo que eso es una noticia buenísima, porque al final también hemos podido disfrutar con la gente, con la afición aquí. Te diría que hemos mejorado a nivel ofensivo, a nivel defensivo, hemos mejorado también esta relación con la afición. Creo que, bueno, un poco por mi experiencia, creo que es algo fundamental, ser capaces de conectar con la gente, ¿no?, que pueden estar ahí apoyándonos. Y bueno, creo que ha sido bonito lo que se ha vivido al final del partido, con parte de los aficionados, ¿no?, estando ahí en el césped con las jugadoras, con el staff, pudiendo cantar, pudiendo celebrar. Estoy contento. Obviamente no hemos acabado, nos queda todavía una jornada por disputar y después los playoffs, que sabemos que aquí es lo más importante, y toda la atención estará puesta en eso. Cuando acaben los playoffs ya podremos ponerle nota a la temporada de su conjunto. Una mirada rapidita a los playoffs es algo a lo que no estaba acostumbrado, ¿verdad?, más allá de la Champions, porque ya se juega así, pero ¿cómo te vas preparando para enfrentar este formato nuevo de juego No me voy preparando. Ahora lo que me preparo es hoy disfrutar de esta victoria y después prepararme cada año. Nunca pienso más allá porque eso te distrae, eso te desconcentra, te hace perder energía. Tenemos que estar centradas exclusivamente en disfrutar hoy y después prepararnos cada año. No me gusta anticipar posibles rivales de playoff porque hasta que acabe el último partido no vamos a saber contra quién vamos a jugar, ¿no? Entonces, toda mi atención, todo mi mensaje siempre está orientado al presente porque el futuro es incierto. Mario and Jason. Buenas noches, Jonah. La importancia de tener el arco en cero y solo quería preguntar cómo viste la actuación hoy de la defensa hoy, tratando más que todo neutralizando el ataque de Chicago. Bueno, creo que no solo ha sido un trabajo de línea defensiva, ha sido un trabajo de las centrocampistas que han estado muy bien ahí, sobre todo priorizando que no nos pudiesen filtrar por dentro. Hemos hecho un buen trabajo también en la primera línea con Rose, Hachi y McKenna defendiendo muy bien su progresión, estos primeros segundos post pérdida. Hemos hecho un buen trabajo colectivo. Es verdad que hay alguna situación que nos han cogido en la espalda, pero creo que hemos rectificado y hemos recuperado bien la posición. Las coberturas de las centrales sobre las laterales ha sido muy buena, las distancias de las laterales contra sus extremos ha sido muy buena. Creo que en líneas generales hemos hecho un partido muy completo a nivel ofensivo y a nivel defensivo y que de ahí pues hayamos conseguido mantener la portería a cero. Y la segunda pregunta que tengo es, tienes 2 semanas ya para preparar el partido contra Carolina. ¿Qué están intentando estas 2 semanas para las jugadoras que vienen a ver eso? Bueno, nos da aire. Creo que necesitamos unos días, ¿no?, de esa exigencia competitiva. Las últimas semanas hemos tenido que viajar mucho, ahora llevamos 2 jornadas en casa, asentándonos poco a poco. Y como bien dices, pues recuperar a jugadoras porque, bueno, últimamente nos están faltando efectivos, sobre todo en la última línea, y ahí, bueno, necesitamos tener a toda la gente enchufada, a toda la gente disponible, pues para poder afrontar esos playoffs con el nivel de confianza lo más alto posible. Thanks. I wanted to ask first, this game and the previous game were both games that really dominated with the ball. It seemed like you controlled the game through possession in a way that maybe previous games in the shape when Andy was in had a little more of a transition element. Do you think that was a factor of the way the other teams approached the match, or is it something to do with the change in shape that you brought in? For today, I agree with you. I think we improve a lot on that, but especially for today, the transitions with Ludmila, Swanson, Joseph, they have good players. After recovering the ball, they can just ride your box in 2-3 passes, in a few passes. And today, I think we did a good job in, after losing the ball, the reaction of the mid players, just avoiding that they can play inside, and for sure the defensive line ready to run before to avoid being beaten. I think during the game, the beginning of the second half, we struggled a little bit, but then we modified our shape, especially in build-up, to make sure that the transition, because in that moment they were creating chances, not big chances, but they were getting close to our goal.
And Hal, Heather, they did a good job for me, a really good job today, because they have different roles during the game in attacking and defending. Heather today was playing as a number 10, but the last 30 minutes just playing in base with Hal. So the small adjustments that we had to do during the game were good. And in the end, when you have to analyze which is the strong point from the opponent, and for today, especially in terms of transition, we did a good job. It's just not about we was saying before about the defensive line. I think as a team we did a good job. Kind of along those lines, it seemed like throughout the game, the counter press was very effective. It really kept Chicago from getting out, maybe in a way that last week, maybe with the newer shape change, wasn't as effective. How do you think the team did in those moments, and what allowed them to sort of prevent Chicago from getting out and could just sort of pin them in their own end for so long? No, we are defending at different heights, especially inside. I think that is giving to us chances to avoid being beaten, because when Hachi goes to press and they play in base, then we have our pocket defending also by Hal or defenders ready also to jump. And we are proving different things when we are defending, crossing sometimes a little bit the wingers, trying to force them, to commit mistakes that they can play inside, and then be aggressive on that or be ready for the transition. Today, I think we recovered out of balls, especially in the first half with Courtney, Heather. They were recovering out of balls. It was a big pity for me. We didn't create big chances, especially after recovering the ball, because we have the spaces to run, we have the spaces to make better a little bit the last decision, the last movement, the last shot. Be a little more comfortable to make sure that the finishing is good. But the general idea out of possession, I am happy, because the last game we performed well, but we had to improve small details, especially the defensive line, the distance, side backs versus wingers. So the process is being good because the players for me are improving a lot. So that's the most important thing. I don't care the result. The result for sure was good because we got the victory, but as a team today, they only had 2 shots on target. So I think that's a good news. Congrats on the win. Thank you. I just have a couple of questions, and one is kind of bouncing off Jason's question as well about the midfield. With Andy being out, you have to try a whole new midfield. It kind of was it good to work against 2 teams that kind of sat back a bit more instead of high pressing and work on some things? And also, what are some things that could be learned that don't have learned that maybe will help in the playoffs, but also maybe play North Carolina, a team that is probably going to press a bit higher? Last week they were jumping sometimes with number 10, number 9, number 7 or 11. They was a unpredictable team in terms of jumps, and we found, I think, very well last week. Today was completely different. I know that they are not being very aggressive in high press, but we identify, I think, very well when we have to go forward just using our fullbacks. We create, I think, chances, especially in the first half, just making easy progressions in the side. We identify well with Esme and Tara the type of pass to go forward. We move them very well, and then the last 30-35 minutes in the game, we had to modify our shape especially after send off player with Rose and play with 10. You have to adjust a little bit your shape, but I think we were getting important success in terms of build up, finding the free players always to go forward with Gabby, with Kate, with Casey. For me, when you are preparing the game and you have chances to go forward, you have to analyze, as soon as possible to identify the next advantage in the game. And today they were making some changes to try to make a better press, but today in general, I think we did a good job. We had 2-3 mistakes in build up, but that's part of soccer. But in general, I think we did a good job today. And the last question I have is I want to talk about McKenna Morris. She's been great, especially this recent run of hers where she scored a lot of goals and been in a couple different roles as well, coming off the bench, either starting like today, playing midfield, playing in the front. But you just kind of say about her overall game and how important it is to have a player that is so versatile, but also with such good form and can score goals. Yeah, today we had the spaces. We thought before the game that we could create chances, especially with side back and wingers, 2v1 situation against the other fullbacks. And I think we found very well in the left with Rose a lot of 1v1 situations.
And on the right, we had chances too with McKenna and Gabi. And then McKenna was playing as a 10. And I'm very happy because he's a type of player that she can play in different positions. I think the best performance she showed when she played in the side, but when she has spaces in the middle, she's a good one because she likes to get the box. I like when my strikers get the box, and I'm very happy because she could score. She could score because she was there. She was believing that she could have a big chance to score, not playing as a number 7, playing as a number 10. And out of possession for me, when we are defending with her and hatching the first line, she's doing a good job. I am liking a lot in terms of defensive movement because sometimes she's jumping to the center backs, other times she's defending the side back player. I know this is a rookie, but I don't like to say that she's a rookie because when you say that, you have to demand her a lot because I think she can give us a lot of things. So I know she's young, she's a rookie, but she has to perform as she did today and keep going because the season is not ended. Okay, I was just really interested today seeing, Tara play a little bit up again. I'm just wondering how, like, important it is, like, in terms of her having played forward before she was in the NWSL, just sort of having that flexibility of somebody who can be a center back but move upward. I'm just interested in Tara? how you're. Yeah. I had to say that Tara is one of the players who improved much more from the beginning of the preseason. I remember watching clips in the beginning and how she improved and which is the level that she's showing right now is high. But she can keep doing good things for the team. She's the second season, I think, that she's playing as a center back. She was playing as a forward. So she's committing mistakes, but she's improving a lot. She's taking responsibility in possession. When she's playing with Anaik or Esme, the cartridge of the other players are capable to have a good build up, but she's taking responsibility too. And I am happy because when you can see the process, the growth for Tara in this case is playing a lot of minutes, important minutes, and in the way that she's performing, I like. And then out of possession because she's very intense. She's always aware for the second ball, ready to run before. She's close to the cover when wingers are running, so she's improving step by step. I would like that she can increase the leadership into the pitch because she's a type of player that she can lead a little more. But in terms of soccer, in possession, out of possession, everything what she's doing is on the way to be one of the best center backs in the league. But she needs to keep going because so far she's performing well. But as I said you before, the most important part of the season is coming, so we need her now. Thank you, everyone. Thank you, Jonathan. We'll be Okay. right back with. Have a good day. Bye bye.